చూడమ్మా, వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్లో సబ్ మెథడ్ అయిన ఈ మెథడ్లో ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండమ్మా. సో యాక్చువల్గా ఈ మెథడ్లో ఇచ్చిన కండిషన్ తీసుకున్నామమ్మా. ఇక్కడ d² యొక్క కోషంట్ x-1 ఉంది కాబట్టి ఆ x-1తో త్రూఅవుట్ ఈక్వేషన్ డివైడ్ చేసామమ్మా. త్రూఅవుట్ ఈక్వేషన్ డివైడ్ చేస్తే సింప్లిఫై చేయగా వచ్చిన ఈక్వేషన్ 1 అని అనుకున్నామమ్మా. ఈ ఈక్వేషన్ 1 అనేది మనం ఈ యూనిట్ 5లో మీకు ఇచ్చానమ్మా. దిస్ ఈజ్ ది హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విత్ నాన్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియన్స్ ఫామ్ అని. ఈక్వేషన్ ఇట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ d² by dx² ప్లస్ p into dy by dx ప్లస్ q into y ఈజ్ ఈక్వల్ టు r అనే ఫామ్లో ఈక్వేషన్ ఉందమ్మా. సో ఆ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తే హియర్ dy by dx కోషంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ p, y కోషంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ q అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఉన్న వాల్యూని rగా కన్సిడర్ చేసుకుంటామమ్మా. r ఈజ్ నథింగ్ బట్ x-1. హియర్ p ఈజ్ మైనస్ x by x-1, q ఈజ్ 1 by x-1. if you compare equation with standard form of that equation. So after getting pqr values, we have to write the homogeneous equation of equation 1. ఈక్వేషన్ 1 యొక్క హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏమి కాదమ్మా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఉన్న ఆర్ వాల్యూని తీసేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ది హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1 అని చెప్తాం. అలాంటి హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్కి ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ 2 అని ఆ నేమ్ అసైన్ చేసుకున్నామమ్మా. సో ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ది ఈక్వేషన్ 2, we have to identify which of these following conditions are satisfied for that p and q values. pకి qకి ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఫంక్షన్స్ బేస్ చేసుకుని ఏ కండిషన్స్ ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి ఈ ప్రాబ్లంలో pq వాల్యూస్కి అనేది మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్లో ఐడెంటిఫై చేయాలమ్మా. ఫస్ట్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్లో 1 + p + q వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. 1 plus p value is minus x by x-1 plus q value is 1 by x-1. Write substitute that all the values in this condition. If you simplify that, it is 0. So if 1 plus p plus q is equal to 0, then what is the complementary function, or what is the part of complementary function? Y is equal to e power x is the part of complementary function. So up to now it is one of the solution for the homogeneous equation 2. So that is why y is equal to e power x is a solution of equation 2. Again in trial and error method, we are finding this value 1 minus p plus q. It is never be 0. We have to leave that, and again we have to find the another value p plus qx. If it is 0, then what is the general solution, or what is the part of complementary function? Y is equal to x is the part of complementary function. Now we are finding that value, that is p plus qx. So p is minus x by x-1 and q is 1 by x-1 into x. So if you simplify that, it becomes 0. Then y is equal to x is the solution of homogeneous equation 2. Like that we are getting two solutions. One is y is equal to e power x and another one is y is equal to x. These are two parts of complementary function only. Based on these two parts, we have to execute the complementary function for the given problem. So for executing complementary function, first of all we have to follow one rule, that is a function of uv. So one solution we consider here as u, another solution we consider as v. So based on that uv values, first of all we have to identify f of uv value as determinant of uv and u dash and v dash never be equal to 0. ఇప్పుడు వచ్చిన సొల్యూషన్స్ నుంచి కాంప్లిమెంట్, ఇవి రెండు పార్ట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే అవుతాయి. ఈ రెండు పార్ట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్స్ నుంచి ఒక కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ మనం ఎగ్జిస్ట్ చేయాలనంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ యూవి అంటే మనకు వచ్చిన హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ యొక్క సొల్యూషన్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్, వాటి యొక్క డిఫరెన్షియేషన్స్, ఆ వాల్యూస్ ఆ ఫంక్షన్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ వాల్యూస్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ అనేది 0 కాకపోతే
we can execute the complementary function. If it is 0, the process is over. So that's why first of all we have to identify f of uv value, that is uv and u dash and v dash. We find the determinant of that values. So obviously it never be zeros. అక్కడ ఆ డిటర్మినెంట్ అనేది జీరో అవుదమ్మా. ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చిన ఏ ప్రాబ్లమ్స్కైనా ఇక్కడ డిటర్మినెంట్ అనేది జీరో అవ్వదమ్మా. అవ్వని ప్రాబ్లమ్స్కి మనం ఈ మెథడ్లో వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్లో ఈ సబ్ మెథడ్ బేస్ చేసుకుని సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. బట్ ఈ కండిషన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా చూపించాలమ్మా. ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ అనదర్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ నెవర్ బి జీరో అని చెప్పిన తర్వాత ఈ పాయింట్ రాయాలమ్మా. దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ బి జీరో, దెన్ y is equal to e power x and y is equal to x are linearly independent solutions of equation 2. So complementary function is some arbitrary constant c1 into e power x, another arbitrary constant c2 into x. So like that finally we get the complementary function of the given equation if that given equation cannot be expressed in the auxiliary equation form. ఇప్పుడు అసలు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అనే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో మనం ఎఫ్ ఆఫ్ డిని డైరెక్ట్గా ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ కింద రాసుకోగలిగిన సందర్భం అయితే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇంత కాంప్లికేషన్ అవుదమ్మా మనకి. బట్ ఇక్కడ ఇచ్చినది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ విత్ నాన్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్లో ఉంది కాబట్టి, అంటే డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ పీ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అనే ఫామ్లో ఉంది కాబట్టే మనకి ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయవలసి వచ్చిందమ్మా. సో అప్ టు దిస్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయింది అంటే మనకి ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ రాలేదమ్మా. మనకి జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది part of complementary function by the inspection, up to now we are getting the complementary function of the given equation, and that complementary function as c1 e power x plus c2 x. So after getting complementary function we have to follow the remaining process of variation of parameters as usually. So for that we have to consider the general solution in the variation of parameters is arbitrary constant a into the c power x plus b into x. This is the general solution of equation. We already have the r value. We have e power x as u and x as v. We have to differentiate u dash and differentiate v dash, and we have to find the value of u v dash minus v u dash. This is v u dash, and finally this is e power x into 1 minus x. By the method of variation of parameters we know the values of a and b. Here a is minus vr by u v dash minus v u dash. So minus v is x and r is x minus 1, and u v dash minus v u dash is e power x into 1 minus x. So if you common minus from numerator, both will cancel and simplify, we will get x by e power x. So e power x can be transposed from denominator to numerator. It is x into e power minus x. Here we have to simply execute the integral vu dx formula, and if you integrate based on that formula finally we get a value as this one. ఇక్కడ మీకు ఇంటిగ్రల్ యూవీ ఫార్ములాని ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్టెప్స్ వేసారు కాబట్టి మీరు పేపర్ మీద పెట్టుకుని ఇంటిగ్రల్ యూవీ ఫార్ములా ఎగ్జిస్ట్ చేయండి అమ్మా. అక్కడ సింప్లిఫికేషన్ ఏమైనా రాకపోతే కాంటాక్ట్ చేయండి, నేను సింప్లిఫికేషన్ ప్రాసెస్ చెప్తాను. అక్కడ కొన్ని డైరెక్ట్ స్టెప్స్ రాశారు. అంటే ఇందులో క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అనేది మీరు చేసుకోవచ్చమ్మా. ఇంటిగ్రల్ యూవీ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాని అప్లై చేయడమే, బట్ ప్రాసెస్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ బి ఫార్ములాలో కూడా ఆ రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈజీగా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ ఇన్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ బోత్ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ది general solution of a given higher order linear differential equation with non-constant coefficients model amma. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ పీ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ క్యూవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అనే ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు, పీక్యూఆర్ అనే ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు పార్ట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ నుంచి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, ఆ తర్వాత వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మెథడ్ నుంచి జనరల్ సొల్యూషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏయూ ప్లస్ బీవీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ మనం చేసిందమ్మా. ఇక్కడ ఇదే మోడల్లో ఇంకొక సమ్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు అంటే
చూడమ్మా, y is equal to x and y is equal to x e power x are the solutions of the homogeneous equations corresponding to this equation. Solve it by the method of variation of parameters. ముందు మోడల్కి ఈ మోడల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అమ్మా, ముందు మోడల్లో కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ బై ఇన్స్పెక్షన్ నుంచి మనం 2y వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ తర్వాత కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అక్కడి నుంచి మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ని ప్రాసెస్ చేసామమ్మా. ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఈజ్ డన్ ఆల్రెడీ. y is equal to x, y is equal to x e power x into e power 2x is the parts of complementary functions అని ప్రాబ్లంలోనే ఇచ్చేసారమ్మా. అంటే మనకి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. బట్ ఆ పార్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మెథడ్ అప్లై చేసి రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ని మనం ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. సో ఆ రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో మార్చుకోవాలమ్మా. సో స్టాండర్డ్ ఫామ్లో మార్చుకోవాలి అంటే ఇక్కడ d²y/dx² -2/x into 1 + x / x plus 2 into x minus 1/x² into y is equal to x. సో ఈ ఈక్వేషన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో మార్చుకోవడానికి d²/dx² యొక్క కోషంట్ x² త్రూఅవుట్ కండిషన్ని డివైడ్ చేయడమమ్మా. సో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే కండిషన్ ఇది స్టాండర్డ్ ఫాము. బట్ యాక్చువల్గా హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అన్నప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకోవాలమ్మా. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మళ్ళీ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ తీసుకున్నారు, బట్ ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే సరిపోద్దమ్మా. సో ప్రాబ్లంలోనే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x e power 2x సొల్యూషన్స్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి వాటి యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే f ఆఫ్ uv ఈక్వల్ టు uv u డాష్ v డాష్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అవి అంతా సింప్లిఫై చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈజ్ నెవర్ బి 0. మనం ఈ స్టెప్ వేసి వెంటనే ఇట్ ఈజ్ నెవర్ బి 0 అని రాసేస్తే సరిపోద్దమ్మా. సో అవి 0 కాని సందర్భంలో మాత్రమే y is equal to x and y is equal to x e power 2x are linearly independent solutions of homogeneous equation 2. That is why we can express complementary function of that problem as c1 into u plus c2 into v. అని ఈ పార్ట్ని మనం ఇందాక ప్రాబ్లంలో ఈ పార్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికే సో మచ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ చేసామమ్మా. బట్ ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో ఈ 2 వాల్యూస్లో ప్రాబ్లం డేటాలోనే ఇచ్చేసారు కాబట్టి మనకి విత్ ఇన్ 2 స్టెప్స్లో మనకి ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ది కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ we can follow the procedure for variation of parameters as usually. That is, let a into u plus b into v be the general solution of the given equation. So on that variation of parameters, value of a is this one and value of b is this one. We know that one clearly. So here u is x and v is x e power 2x. Already we know r as x. So we can differentiate u, then we get u dash, differentiate v, we get v dash. Here we are applying uv whole dash, that is why you are getting x into 2 e power 2x plus e power 2x. Finally we have to find based on uv and u dash v dash, u v dash minus v u dash. So that is x into u v dash minus v into u dash. So if you simplify that, we get that value as 2 e power 2x into x square. Substitute these values in a, their sum of the values will cancel, we have dx only. So integrate that condition, we are getting some value that is as a, and integrate that value of b, sum of the values will cancel, we have e power minus 2x. If you integrate that one, we are getting minus e power minus 2x by 4 as solution. So value of b, and finally the general solution is y is equal to au plus bv. So in place of a, write that getting value, b write that value. If you simplify that, finally we get the value of y as 1 minus 1 by 2 x square minus x by 4 plus c1x plus c2x e power 2x. So this is the another process or some sub process in the variation of parameters when
Some of the part of complementary functions are given in the data itself. Thank you.